guys, welcome back to my YouTube channel. This is Rashi and I make videos on fashion, less editing and much more. So in the market நம்ம பிடிச்சா மறக்காம சேனலுக்கு subscribe பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா it's the next episode of design talks. So design talks என்ன தெரியாதவங்களுக்கு I'm a fashion designer and I make videos related to fashion designing, the things you need to know if you want to pursue fashion designing. So அதோட ஒரு series தான் we name it design talks. So இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தோம்னா, if you are decided like you want to be a designer, then என்னெல்லாம் டிசைன் ஆல what are the career options regarding designing-ன்றது தான் இந்த வீடியோவில் I'll be explaining. So first one என்னன்னு பார்த்தோம்னா, it's interior designing. So interior designing பொறுத்த வரைக்கும் it's basically a home decor. So உங்களோட வாலோட பெயிண்டோட கலர் என்னவா இருக்கணும், வார்ட்ரோப் எப்படி இருக்கணும், ஷெல்ஃப், கபோர்ட்ஸ், வார்ட்ரோப், பேசிக்லி உங்களோட இன்சைட் ஆஃப் த ஹோம் டிசைன் பண்ணுறது தான் இன்டீரியர் டிசைனிங், which is a quite good career options in terms of. Next one is of course fashion designing. So fashion design பார்த்தோம்னா there are 3-4 designing which combines under fashion designing. So பார்த்தோம்னா fashion designer you can படிச்சிங்கன்னா you can be accessories designer, you can be a fashion stylist, you can be a apparel designer, pattern maker, in fact you can even be a graphic designer. So fashion designing நிறைய different designing combines because இதில் நம்ம வந்து different software skills learn பண்ணுவோம். So அந்த skills we would be implementing in these many different careers. But on a whole பார்த்தோன்னா fashion designer are basically people or person who designs our garment from top to toe. So which includes our accessories and all those stuff. Graphic design என்ன சொன்னேன்னா, இதில் நம்ம வந்து லிட்டில் பிட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் படிப்போம். ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸை நம்ம கிராஃபிக் டிசைனிங்லாம் we can of course implement. And the graphic designing, so basically graphic design, if you're really interested in softwares and kind of stuff, then of course you can go ahead with graphic design. So graphic design la pathona we learn Photoshop, Illustrator, Corel Draw and Indeed, which is InDesign, so which is the basic 4 softwares, which is basically photo editing related இது இதில் கவர் ஆகும். ப்ளஸ் அதை தவிர வீடியோ எடிட்டிங்குமே கிராஃபிக் டிசைனிங்குள்ளே தான் கவர் ஆகும், வேர் யூ வில் பி லேர்னிங் டு யூஸ் ப்ரீமியர் ப்ரோ அண்ட் ஸ்டஃப். And even graphic designers work even as a social media marketer, it's analyst and stuff. So yeah, you have a little bit of good scope in IT if you're a graphic designer. Next is, which is a very trending designing course now at present in the market, which is UI UX. So basically IT வந்து down ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, but of course no, because I feel it is a technology is a future of the nation. So அதுக்கு UI UX contributes a very huge part. So UI UX என்ன பார்த்தீங்கன்னா user interface and user experience. Like for example எடுத்துக்கிட்டோன்னா mobile apps, so which is the best example. So இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் UI UX. ஸோ இப்போ சொல்ல போகிற டிசைனிங் வந்து டோன்ட் டேக் இட் ஈஸி ஆர் சிம்பிள், விச் இஸ் ப்ராடக்ட் டிசைனிங். ஸோ அதுவுமே ஒரு ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிற டிசைனிங் தான். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லணுன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆஃப்கோர்ஸ். ஸோ நம்மள நிறைய பேருக்கு குக்கிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், பட் நம்ம நிறைய பேருக்கு கிச்சனில் போய் அந்த ஹாட் இதில் அந்த பர்டிகுலர் கேஸ் ஸ்டவ்வில் அந்த ஹெவி ஃப்ளேமில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். என்ன மாதிரி மேட்ச் பாட்ஸ் அடுப்பு பற்ற வைக்க தெரியாதவங்களாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். சிமிலர்லி லைக் முன்னாடி லைக் கத்தியில் மட்டும்தான் ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்போ வெறுமனே ஒரு ஜார்க்குள்ளே போய் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் அதுவே கட் பண்ணி கொடுத்துருது. ஸோ இந்த மாதிரி மெனி யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற, பேசிக்கலி டெய்லி லைஃப்ஸை பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிற யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ப்ராடக்ட் டிசைனிங். காஸ்டியூம் டிசைனிங். ஸோ காஸ்டியூம் டிசைனிங் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ செக்டர் ஆஃப் ஃபேஷன் டிசைனிங் தான். ஸோ பேசிக்கலி ஃபேஷன் டிசைனர்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தோன்னா தே ஒர்க் இன் firms like Myntra, Reliance and stuff. So basically they work for a company. Costume designing பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தோன்னா they are people or designers who design for movies, Bollywood films, shows and stuff. So they are like freelancer kind of, not a freelancer, but basically they are their own boss. So compared to fashion designing, you can really see a huge good sum of money if you're a costume designer. But yeah, உங்களோட ஐடென்டிட்டியை காஸ்டியூம் டிசைனிங்கில் டு
to make your foot strong into costume designing, it is not an easy process. Packaging designer. ஸோ ஒரு பொருளை செய்யறது ஈஸி, பட் அதை ஒழுங்காக அட்வர்டைஸ் பண்ணால் தான் அது நமக்கு ப்ராஃபிட்டபிள். ஸோ பேசிக்கலி ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, மெடிசன்ஸ், ஹேர் கிளிப்ஸ், உலகத்தில் எத்தனை பொருள் அவைலபிளோ அத்தனை பொருளுக்கும் வி நீட் அ பேக்கேஜ், வி நீட் அ ஃபுட். லைக் இப்போ ஒரு ஆச்சி மசாலானா ஆச்சி மசாலாவுக்கு அந்த கவர் தேவை, நம்ம பெப்பர் பாட்டில்னா பெப்பருக்கும் தெல் பி அ கவர். ஸோ பேசிக்கலி பேக்கேஜிங் டிசைனிங் ரிலேட்டட் டு லிட்டில் பிட் ஆஃப் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் பிராண்டிங். ஸோ அந்த பொருள் இந்த பிராண்டோடது, அந்த பொருளோட ஐடென்டிட்டி இது இந்த பிராண்டோடது, இது இந்த பிராண்டோடதுன்றது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுதுன்னா அதோட பேக்கேஜிங் பொறுத்த வரைக்கும் தான். ஸோ பேக்கேஜிங் ஆல்சோ ஹேஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்கோப், பிகாஸ் if you are a packaging designer, you can be food industry la irkalam illa fashion industry la irkalam. Every industries is open if you are a packaging designer as well as a graphic designer. But graphic designing படிச்சீங்கன்னா by default அதில் packaging design வரும் தான். ஸோ தனியாக நீங்கள் packaging design ஒன்று படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் if you want to segregate your sector from graphic designing, then packaging design is a really good one. ஸோ என்னென்னு பார்த்தோன்னா it's animator. So animation designer is oriented with game designing. So basically நம்ம டெம்பிள் ரன் விளாடுறோம், நிறைய கேம்ஸ் நிறைய கேம்ஸில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸை அந்த அனிமேட்டட் கேரக்டர்ஸை லைஃப்க்கு கொண்டு வர அந்த டிசைனர்ஸ் தான் அனிமேட்டர். ஸோ அனிமேஷனே யூ கேன் டிவைட் இட் இன்டு 2 parts. So one is character designers and another is people who animate. So character designersன்றவங்க வந்து அந்த கேரக்டரை மட்டும் டிசைன் பண்ணுவாங்க, which is I do that. அந்த கேரக்டருக்கு எஃபெக்ட்ஸ், மோஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து அது பேசுகிற மாதிரி நடக்கிற மாதிரி பண்ணுறவங்க அனிமேட்டர். நெக்ஸ்ட் இஸ் வெப் டிசைனர். ஸோ இதுக்குமே நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது, பிகாஸ் எவ்ரி மந்த் தேர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் கம்மிங் அப் டே பை டே. புதுசு என்னெல்லாமோ பிராண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் அவங்களோட பேஜை மார்க்கெட் இன்ஸ்டாகிராம் பண்ணுறதை தாண்டி தே ஈவன் மார்க்கெட் த்ரூ தே வெப்சைட்ஸ். ஸோ அந்த வெப்சைட்ஸை டிசைன் பண்ணி கோட் பண்ணி அதை லான்ச் பண்ணுற டிசைனர் தான் வெப் டிசைனர். accessories designer. So accessories designer we can split into many parts. So அதில் 2 major parts வந்து jewelry designing and bag designing, which of course have a really good scope. So as women or as people nowadays, like எல்லாருக்கும் யூனிக்கான பேக்ஸ், யூனிக்கான accessories we get easily attracted. So க்ளோத்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு ஆக்சரிஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அதனாலேயே பேக் அண்ட் ஆக்சரிஸ்க்கு வி ஹேவ் ரியலி ஸ்கோப், எஸ்பெஷலி bag and jewelry. So especially when it comes to jewelry, because when it comes to jewelry there are plenty of options like diamonds, gold, platinum la arambichi fabric jewelry varaikum we have many brands and many openings. About today's video, I hope you enjoyed this video. In case இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம சேனலுக்கு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Until then, stay safe, be happy and bye bye.